The Maharashtra-Karnataka border issue rocked the first day of the winter session of the State Legislature in Nagpur. Leader of Opposition Ajit Pawar raised the issue and cornered the ruling party. इथं स्वतः मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत. काही दिवसापूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी एक महत्वाची मीटिंग बोलवलेली होती सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात. खरं असं व्हायला नको, कारण सुप्रीम कोर्टात मॅटर आहे, सुप्रीम कोर्टात ते लढतायत, आपण लढतोय, त्याचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा असं तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेला वाटतं. Pawar attacked the government and demanded that the government make public details of the meeting the Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis held with the Union Minister Amit Shah on the border issue. परंतु अध्यक्ष महोदय, तिथं जे काही ठरलेलं आहे ते समोर बसणारे दोन मान्यवरांना माहिती आहे, एक तर मुख्यमंत्री आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री. पेपरला बातम्या आल्यात, मीडियामध्ये बातम्या आल्यात. तिथं असं ठरलेलं होतं की 6 डिसेंबरला सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि शंभूराज देसाई हे दोघं जण जाणार होते राज्याच्या वतीनं, पण महापरिनिर्वाण दिन आला म्हणून त्यांनी सांगितलं की वातावरण खराब व्हायला नको, त्याकरता आम्ही जात नाही. ठीक आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये असं ठरलेलं होतं की कुणालाही इकडून तिकडे जायला, तिकडून इकडे यायला बंदी करायची नाही. Similarly, Maharashtra and Karnataka CMs talks with Amit Shah should be made public. We will support it if the state government brings proposals on the border issue, Pawar said. Pawar claimed that a Lok Sabha MP was stopped from going to Belgaum by the Karnataka government, and this happened despite a meeting with Union Home Minister Amit Shah. Besides, the district administration had banned Shiv Sena MP Dhairyasheel from entering Belagavi, the LOP pointed out. असं असताना स्वतः अमित शाह साहेबांच्या समोर ठरलेलं असताना आणि इथून पुढे आम्ही कुणाला अडवणार नाही असं सांगितलेलं असताना जिल्हाधिकारी अशा प्रकारची बंदी अध्यक्ष महोदय कशी आणू शकतो? हे Responding to him, the Chief Minister Eknath Shinde said the border issue should not be politicized and added that it is the first time that the Central Home Minister intervened in the matter and we put our stand very clearly. A Times Online report.